Fysgar ma, hai bria yn diw, caet yn rohw yn hiach yn sychau. Fa mi Sir Lion. Sir Lion, glefa, caet yn iachw. Ga mi gu in nish. O, is tolum in nish. And the recap. Keep to the formal forms. Where did you go? Caet yn iachshiv. Where did you go? Caet yn iachshiv. I went to Portree. Ga mi go Portree. I went to Portree. Ga mi go Portree. Where were you? Caet yn roshiv. Where were you? Caet yn roshiv. I was away. Va mi falaf. I was away. Va mi falaf. Cymar y hasif. Fadjuga una the three geog. Una the three geog. This time we are looking at ways to say you don't understand or haven't heard something, and to ask about the meaning of words. Essential language for any learner. The phrase for pardon is balav. 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 Jay yn nŵr y hae. Balav? Jay yn nŵr y hae. Oh, hamidulich. Hai ko guren. Sometimes you have to ask someone to say something again. Hai fluchen du. Balav? Hai fluchen du. Hai hamidulich. Canaf shineriist. Hami a gunsige Gaelic. Hai fluchen du. Oh, hai vloegen du. Ha. Hami a tukshin. Most learners find themselves in situations where they don't understand even the basic phrases straight away. Variations in accent can throw someone, and most students need a little time to digest what they've heard. The problem soon starts to disappear as you tune into the language more. Canaf sin a riist. Say that again. A riist. A riist. Canaf sin a riist. Canaf sin a riist. The other phrase used was hami a tukshin. I understand. Hami a tukshin. Hami a tukshin. Hami a tukshin. Hai fluchen du. Balav? Hai fluchen du. Hai hamidulich. Canaf shineriist. Hami a gunsige Gaelic. Hai fluchen du. Oh, hai vloegen du. Ha. Hami a tukshin. Say that you understand. Hami a tukshin. Hami a tukshin. Say that again.
Canaf sin ariist. Say that again. Canaf sin ariist. Another useful question here is J hoorst shiv. What did you say? J hoorst shiv. Oh, ha me ski. Ha mi dulich? J hwrsydd? Ha me ski. Ha me a gubber trang. Ha me ski. Ha mi gyori coffee gal agus tea mas e tole. Ha mi dulich. J hwrst shiv. Ha mi gyori coffee gal agus tea. Martin va? Catch fel yn offi siacaf. J hwrst shiv. Catch fel yn offi siacaf. Oh, Shinny. J hoorst shiv. What did you say? J hoorst shiv. Oh, ha me ski. Ha mi dulich? J hwrsydd? Ha me ski. Ha me a gubber trang. Ha me ski. Ha mi gyori coffee gal agus tea mas e tole. Ha mi dulich. J hwrst shiv. Ha mi gyori coffee gal agus tea. Martin va? Catch fel yn offi siacaf. J hwrst shiv. Catch fel yn offi siacaf. Oh, Shinny. If getting someone to say something again doesn't help, you could try asking them to slow down a little. Speak slowly is Brynjev geslutig. Brynjev geslutig. J yn ober y hacaf. Ha mi dulich. J hoorst shiv. J yn ober y hacaf. Ha mi dulich. Ha mi gonsach y Gaelic. Brynif gesludig mas e tole. J yn ober y hacaf. Ah, J nubber de hakam. Ha mi a tukshin. She nusha hanam. Mrs. Gordon, ha mi dulich. Ha callum falav. J, brynif gyslydoch. Brynif gyslydoch. Ha callum falav. Falaf, catch. Brynjev geslúdach. Gúslúdach. Gúslúdach. Brynjev geslúdach. Brynjev geslúdach. Ishtev riesht. J yn ober y hacaf. Ha mi dulich. J hoorst shiv. J yn ober y hacaf. Ha mi dulich. Ha mi gonsach y Gaelic. Brynif gesludig mas e tole. J yn ober y hacaf. Ah, J nubber de hakam. Ha mi a tukshin. She nusha hanam. Mrs. Gordon, ha mi dulich. Ha callum falav. J, brynif gyslydoch. Brynif gyslydoch. Ha callum falav. Falaf, catch. Sometimes there'll be a crucial word or phrase that you haven't come across before. Two phrases will come in handy here. Chanil mi a tukshin, I don't understand, and jehashina keelochig. What does that mean? Chanil mi a tukshin. Chanil mi a tukshin. Chanil mi a tukshin. Tell me that you don't understand.